So today we discuss concentration of ore. Okay. So here hydraulic washing we already completed. Anyone have doubt in this hydraulic washing? Hello. Yes, sir. Any doubt in hydraulic washing? Okay. Let us start second method for concentration of ore. So what is gangue particles? Gangue particle, not gangue. It is gangue. Okay, pronunciation is gangue. So gangue particles means the undesired and unwanted materials which is present in our ores is known as gangue. Okay, unwanted and undesired particle. For example, if we collect the ores from earth crust, there may be possibility of having stone, extra stone particle, dust, okay, other unwanted undesired impurity. Okay, so this impurity is known as gangue. Okay, which is not our desired product. Okay, it just increase the impurity in our ores. So the unwanted undesired product, which undesired unwanted element which is present inside ores is known as gangue. Okay, got it? જે જરૂરી નથી અને જે આપણે આ ઓર્સમાં છે કચરો હોઈ શકે મે બી ક્લે પાર્ટિકલ્સ હોય સ્ટોન પાર્ટિકલ હોય ઓકે વુડન પાર્ટિકલ્સ હોય તો આ બધું જ છે એને ગેંગ આપણે કન્સિડર કરી શકીએ જેની આપણે જરૂર નથી બીજી કોઈ પણ મેટલ્સ હોય એને પણ ગેંગ કહી શકીએ આપણે જે આપણી ડિઝાયર ના હોય એલ્યુમિનિયમની ઓરમાં એલ્યુમિનિયમની ઓર એલ્યુમિનિયા એ આપણી ડિઝાયર છે ઓકે ડિઝાયર પ્રોડક્ટ પણ એના સિવાય જો કદાચ કોઈ કેલ્શિયમ કાર્બાઇડ હોય કેલ્શિયમ કાર્બોનેટ્સ હોય ઓકે સો આ બધું છે એ ગેંગ કહી શકીએ આપણે ક્લે છે સો ગેંગ ઇઝ નથિંગ બટ undesired and unwanted material which is present inside ore. Okay, now any doubt, Dev? No, sir. Okay, now what is magnetic separation? So magnetic separation is work on a principle that a magnetic compound are attracted by magnet. Okay, if any element have or any particular element have magnetic property, then it will attract by magnet. Okay, so it work on difference in magnetic properties of ore and their and other components which is present inside the sample. So if either the ore or gangue is attract towards the magnetic field, then what happen? If you have a sample, okay, means if you have a sample, collect the sample from earth crust, okay, and your desired product having magnetic property, then if you crush all the sample and make them uniform size, and when you put this mixture on a magnetic belt or on magnetic field, then what happen? Our desired product will attract towards the magnet, and the gangue particle, unwanted particle, will not attract by the magnet and it will easily separate. Okay,
So magnetic separation either is used to remove gang particle from the ores or either remove ores from gang particle. For example, if our ores contain non-magnetic property, okay, if we have aluminium ore, okay, so we know aluminium does not attract by magnet. But if aluminium contain impurity of iron, then what happen? This impurity of iron means this gang will attract by magnet, and due to this the aluminium will separated from iron particles and we get our pure ore. Okay, so either you can remove gang or ore by using magnetic separation. Okay, it depends on magnetic property. If both elements or both means gang and our ore both having magnetic property, then this method can't be used because both will attracted by magnetic field. If we have gang particle and ore particle, if we have non-magnetic gang and ore particle, then also this method will not use. ઓકે, તો આ મેથડ ક્યાં યુઝ થાય ક્યાં ના યુઝ થાય એ તમને ખબર હોવી જોઈએ કે મેગ્નેટિક કોઈ પણ બે કમ્પોનન્ટ છે, એક મેગ્નેટ આપણે કોઈ આમ ક્લે હોય એની અંદર કોઈ તમારે આયરન ની કોઈ વસ્તુ પડી ગઈ હોય તો આપણે મેગ્નેટ થી આપણે કેવું અંદર એમાં ફેરવી દઈએ તો તૈયારી મેગ્નેટ એ બહાર નીકળી જશે એન પર સ્ટીક થઈને. ઓકે, તો ઇઝીલી આપણે કેવું એને બહાર નીકાળી દીધું કે સપોઝ સ્ટેપલર પિન છે એ તમારે કઈ ખાવાનું હોય એની અંદર ગતી રહી હોય, ઓકે, ચોખા કે તો એને કાઢવું હોય તો તમે મેગ્નેટ એની અંદર રાખી આમ ફેરવી લેશો તો એ સ્ટેપલર પિન એક શું થશે મેગ્નેટ જોડે એટ્રેક્ટ થઈને બહાર આવી જશે, એને સેપરેટ ઇઝીલી સેપરેટ કરી શકીએ આપણે. શોધવા કરતા આ ઇઝી મેથડ છે. ઓકે, જો આપણે એને ફાઇન્ડ કરવા બેસશું તો એ વધારે ટાઈમ લેશે. ફાઇન્ડ તો થઈ જાય પણ ટાઈમ વધારે લે, પણ જો મેગ્નેટનો યુઝ કર્યું તો ઇઝીલી સેપરેટ થઈ જાય. એમ જો આપણે ઓર્સ જે મિનરલ્સમાંથી ઓર્સ આપણે કલેક્ટ કરી એ જો મેગ્નેટિક પ્રોપર્ટી એની હોય તો શું થશે કે અહીંયા જો અહીંયા આપણે ઓટ્સને પહેલા તો ગ્રાઇન્ડ કરીને પાવડર ફોર્મમાં કલેક્ટ કરી દીધો. ઓકે, સો અહીંયાથી એ ઓટ્સને one minute. ઓકે, સો અહીંયાથી આપણે જે પાવડર ફોર્મમાં ઓર પાર્ટિકલ છે એને અહીંયા મૂવિંગ બેલ્ટ, આ મૂવિંગ બેલ્ટ છે એટલે મૂવ કરે છે સર્ક્યુલર ફોર્મમાં, અહીંયા મૂવ કરે. અહીંયા એ નોર્મલ વ્હીલ છે, આ વ્હીલ છે એ નોર્મલ છે. ઓકે, એના ઉપર એક બેલ્ટ રોટેટ કરે છે. આ જે બેલ્ટ છે એ મેગ્નેટનો બને, મીન્સ આ જે વ્હીલ છે એ મેગ્નેટનું બનેલું. તો શું કરશું કે જ્યારે પણ આ ઓર્સ જ્યારે આના પર મૂવ કરશે, આ બેલ્ટ મૂવિંગ છે, મોટરથી કનેક્ટેડ હશે, તો આ જ્યારે મૂવ કરશે તો જ્યારે પણ ઓર્સ આના કોન્ટેક્ટમાં આવશે તો જે નોન મેગ્નેટિક પાર્ટિકલ છે એ શું કરશે તો એ એટ્રેક્ટ નહીં થાય આ વ્હીલથી, અને કેમ કે આની સ્પીડ થોડી હશે તો એ શું કરશે એ ડાયરેક્ટ આ સાઈડ દૂર, ઓકે, દૂર જશે મેગ્નેટિક વ્હીલથી. જ્યારે જે પણ આપણી ઓર્સ છે કે ગેંગ હોય જેની કેવી પ્રોપર્ટી હોય મેગ્નેટિક પ્રોપર્ટી હોય તો એ આ મેગ્નેટિક વ્હીલથી એટ્રેક્ટ થશે અને ઇઝીલી રિમૂવ નહીં થાય. એ ક્યાં રિમૂવ થશે જેવું રોટેટ થશે એટલે થોડું અંદરની સાઈડે રિમૂવ થશે due to attraction between that magnetic particles and magnetic roller. Okay, and non-magnetic particles are thrown away from magnetic wheel because they do not attract each other. Okay, so this method is based on difference in magnetic property of ore components. If either ore or gangue is attracted towards a magnetic field, then the separation is carried out by this method. For example, here see iron ores are attracted towards magnet, that we know. Okay, so non-magnetic impurity can be separated from
them using magnetic separation method. The powder ore is, you have to just remember the process, okay, that how it works. So see here that a powder ore is dropped over a conveyor belt, okay, which is moving belt. Conveyor moving belt moves over a magnetic roller. See here, the direction is from right to left, okay. So in this direction it is moves. So what happened? Magnetic substance remain attracted toward the belt and fold near to it, okay, while non-magnetic property means particles are thrown away from this belt, okay. So you just have to draw this figure, and on which principle it works, you have to remember that it works on a difference in magnetic property, okay. So any doubt in magnetic separation? Hello? No, sir. No, sir. Okay. Hello. No, sir. No doubt. Okay. Next one is Froth flotation method, okay. So Froth flotation method, what is Froth flotation method? So આ બધું તો આવતું હતું નહીં દસમાં. ઘરે તમે ગર્લ્સને ખબર હશે કપડા ધોયા હશે, તો કપડા માટે કપડા ધોવાના હોય તો આપણે શું અંદર એડ કરીએ છીએ? ડિટર્જન્ટ પાવડર, પાવડર. ઓકે. પાવડર. ડિટર્જન્ટ પાવડરમાં એવા એક એજન્ટ હોય ફ્રોથિંગ એજન્ટ, એ શું ફ્રોથ પ્રોડ્યુસ કરે, ફિન, ઓકે. સેમ વે અહીંયા પણ એવા પાવડર એડ કરવામાં આવે, મીન્સ લિક્વિડ એડ કરવામાં આવે કમ્પોનન્ટ, ઓકે. સો આ મેથડમાં શું થાય છે આપણે ડિસ્કસ કરીએ પહેલા કે ધીસ મેથડ ઇઝ યુઝ ટુ રિમૂવ ગેંગ ફ્રોમ સલ્ફાઇડ ઓર. સો ધીસ મેથડ ઇઝ ઓનલી applicable for sulfide ores, okay. Why? So what happen in this method? So when you mix sulfide ores and gangue with pine oil, okay, and if you stir that mixture, okay, so what happen? Froth is produced, and this froth contain sulfide ore of particular metals. આની અંદર શું કરે કે તમે લિક્વિડ લીધું પાઇન ઓઇલ ને એ બધું, વોટર અંદર તમે ઓટ્સ નાખી, ઇમ્પ્યોરિટી અંદર હતી ગેંગ એ પણ અંદર નાખી દીધી. તો આની અંદર શું થશે કે જ્યારે તમે અંદર આ બધું મિક્સ કર્યું પછી આ રોટેટિંગ પેડલ છે, મીન્સ આપણે ઘરે હોય છે ને, આપણે વલોની કહીએ ને, રોટેટ કરીએ જેનથી મિક્સ કરીએ, તો એક પેડલ ટાઈપનું રોટેટર, ઓકે, એને એજિટેટર પણ કહેવાય છે. તો એજિટેટર છે તો એ શું કરશે તો આને રોટેટ કરશે, અને આ રોટેટ થશે એટલે શું થશે કે જે ફ્રોથનિંગ એજન્ટ છે એ ફ્રોથ પ્રોડ્યુસ કરશે. હવે આ જે ફ્રોથ પ્રોડ્યુસ કર્યું એ ફ્રોથ જોડે કોણ આવી ગયું હશે? તો જે પણ સલ્ફાઇડ ઓર્સ છે, કોઈ પણ મેટલની સલ્ફાઇડ ઓર, એ સામે આવી જશે આ જે ફ્રોથ પ્રોડ્યુસ ફિન પ્રોડ્યુસ થયું ને એની અંદર. તો આપણે શું કરવાનું, આ મેથડ એવી કન્ટિન્યુઅસલી ચાલુ હોય તો જે પણ ફ્રોથ પ્રોડ્યુસ થાય છે ને એ બહાર નીકળી અને એક અલગ ચેમ્બરમાં કલેક્ટ કરી લેવાની, ખાલી ફ્રોથ, ઓકે. જ્યારે જે ગેંગ પાર્ટિકલ છે એ ફ્રોથ પ્રોડ્યુસ નહીં કરે, એ નીચે જ રહેશે, ઓકે. અને એ નીચે જ રહેશે એટલે આપણે જે ફ્રોથમાં છે એમાંથી આપણે ઓર્સ આપણે કલેક્ટ કરી લઈએ. હવે ખબર છે કે જો ફ્રોથ પ્રોડ્યુસ થઈ એને થોડા ટાઈમ માટે સેટલ ડાઉન કરી દો તો એ શામાં લિક્વિડ ફોર્મમાં, આઈધર તો સેમી લિક્વિડ ફોર્મમાં, સેમી સોલિડ ફોર્મમાં કન્વર્ટ થઈ જાય, ઓકે. ફિનને થોડો ટાઈમ રહેવા દો તો ફિનમાંથી મીન્સ જે એર બબલ્સ હતા એ રિમૂવ થઈ જાય તો શું પાછું લિક્વિડ બની જશે, ઓકે. તો એ લિક્વિડ ઓરમાં લિક્વિડ ફોર્મમાં આપણને આપણી સલ્ફાઇડ ઓર ફાઉન્ડ મળી જાય. આ એનું મેઇન વર્કિંગ છે, ઓકે, જે સિમ્પલ લેંગ્વેજમાં. આમાં શું આપ્યું છે એ આપણે અહીંયા જોઈ લઈએ કે this method is used to remove gangue from sulfide ores. So remember this for MCQ purpose, that Froth flotation method is used for which ore? So sulfide ore which contain H2 minus sulfide ion. In this process a suspension of a powder ore is made with water, okay. Here we make a solution in water. We also add collector and froth stabilizer,
Okay, collectors, uh, pine oil, fatty acid, xanthate, etc. use. So remember this for MCQ purpose, that which fruit collectors or fruit producer are used. So pine oils, fatty acid and xanthates. Okay, which enhance the non-wettability. Why collector is used? This question is asked in board exam last to last year, that why collector is used. So collector enhance the non-wettability of mineral particle. Okay, તો એમસીક્યુમાં પૂછે તો પણ આ કલેક્ટરનું ઇન્ક્રીઝ શું છે, તો ઇટ વિલ enhance or increase the non-wettability of mineral particles. While froth stabilizer, cresol and aniline, which used to stabilize the froth. Okay, જે પણ પ્રોડ્યુસ થઈ છે ફિન એ ઇઝીલી પાછી સેટલ ડાઉન ના થઈ જાય પ્રોસેસ થયા પહેલા, એના માટે સ્ટેબિલાઇઝર પણ યુઝ થાય છે. ઓકે, the mineral particles become wet by oils while the gangue particle wet by water. Here, depending their hydrophilic and hydrophobic nature, the mineral particle, they are hydrophobic in nature, so they are attracted by oils. Okay, while the gangue particle, which is hydrophilic in nature, so they are wet by water. So when you rotate the paddle, it aggregates the mixture and draw air in it. Okay, you have to apply air also. So we know if you apply air in detergent water, then what happens? Froth is produced. So agitation and air continuously applied to the mixture so that froth is produced. Okay, as a result, froth is formed which carries the minerals particle. As we know that froth are contain oil particle, and this oil particle attracted uh, gang sorry sulfide ores. This all particle are attracted by sulfide ores. So our froth contains sulfide ores. Okay, and the mineral particle, sorry, gangue particle remain inside the solution, and they are heavy in nature. So they are settled down at the bottom of that container. The froth is light and is skim off. We collect in another chamber and allow them to convert into liquid. After removing the air, okay, from the froth, we will get pure liquid. Okay, liquid or semi-solid, which contains sulfide ore. Sometimes it is possible to separate two sulfide ore by adjusting proportion of oil to water or by using depressant agent. Okay, so remember this for MCQ or SQ. It is also important that if you want to separate two sulfide ore, so you have to adjust the proportion of oil to water, or you have to use depressant agent. For example, in case of your ore contain zinc sulfide and lead sulfide, so NaCN is used sodium cyanide. So what is the role of sodium cyanide? So sodium cyanide selectively prevents zinc sulfide from coming to the froth, but allowed PBS to come with the froth. Okay, so NaCN restrict zinc sulfide to come with the froth. So if you want to separate PBS in form of froth, you, uh, you you can use sodium cyanide as a depressant agent. So depressant agent is used to separate two sulfide ores. Okay, and NaCN, the role of NaCN is it allows PBS to come with the froth, while it prevents or it restricts or it stop zinc sulfide to come with froth. Okay,
So this is the use of sodium cyanide. It will be asked in MCQ. Okay, there is possibility to ask in MCQ or SQ. It depends કે શામાં પૂછવું. Okay, so any doubt in fruit flotation method? સર નોના ખાતર થાય ને હા આના માટે સ્મોલ એમાઉન્ટ ને ના ના લાર્જ એમાઉન્ટમાં પણ થાય. આ તો આપણે સ્મોલ એમાઉન્ટનું પ્રેક્ટિકલ આપ્યું છે. આ મેથડ હા ઇન્ડસ્ટ્રીમાં જ્યારે થતી હોય ને તો ઇન્ડસ્ટ્રીમાં બહુ લાર્જ એમાઉન્ટમાં થતી હોય. આમાં એક ચેમ્બર હા ના હોય, એની અંદર તો મોટા મોટા બરોબર રિએક્શન ચેમ્બર હોય અને એની કેપેસિટી 20 KL, 60 KL, 80 કિલોલીટર એટલી હોય. 1000 લીટર 1 KL, 2 KL, નાનામાં નાના 1 KL, 2 KL થી લઈ મોટા મોટા એ હોય આની અંદર. ઓકે, તો એ ડિપેન્ડ કરે છે કેટલું એનું પ્રોડક્શન સર છે. હા બોલે. આમાં પેલી વાત સાચી ને કે તમે કાલ કહેતા હતા ને શું કટ 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 ના ખબર પડી. સિલેબસ રિડ્યુસ થવા ને એ